Assalamu alaikum, dear learners and viewers. How are you? I hope you are well by the mercy of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Well, I am also very well by the mercy of Allah. Okay, dear learners, I want to give thanks our Minister of Education and the head of our institutions for arranging your online class. Actually, the authority have arranged your online class for the betterment of you and so that you can carry on your studies sitting at home. Now, dear learners, uh, so now I want to welcome you all to my class. Okay, so you are welcomed to my class. Now, dear learners, uh, as usually now without any delay, I am going to take your class and before this, today I don't want to acquaintance with me or I don't want to introduce myself to you because you know me. But formally, I want to give uh, my acquaintance. Now, I am Muhammad Sultan Kobir, Assistant Teacher English in Ada Government High School, and today I am going to take your English second proper class. And today I discussed the rest of the rules of degrees. In my previous classes, you have learned how to sense degrees such as positive to comparative, positive to superlative, comparative to superlative, comparative to positive. Okay, now today we will discuss about how can we sense superlative degree to positive one. Okay, so take uh, preparation for carrying on the class. Now, dear learners, now look at the first rules of superlative degree. Okay, here the first rules of superlative degree is that subject plus verb plus be plus superlative form of adjective or adverb, then noun plus extension. That means if the superlative degree is formed by following the structure, so how can we change this superlative degree into positive one? Okay, now look at the structure. So we will write on at the beginning of positive degree no other than the noun, the word after adjective or adverb, then the extension, and then the verb. Okay, dear learners, you should remember here that the verb must follow the nouns after no other. Okay, then as plus the base form of adjective and adverb, and after that as, and finally you will write down the subject of the superlative degree. Fine. Okay, here there are some note for you. Look, in superlative degree there is the. Dear learners, superlative ডিগ্রিতে যদি দি থাকে তাহলে আমরা পজিটিভ করার সময় প্রথমেই নো আদার লিখব। নো আদারের পরে আমরা কি করব? নাউনটা, কোন নাউন? যে নাউনটা সুপারলেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব, অর্থাৎ অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভের পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা লিখব এবং তারপরে যদি এক্সটেনশন থাকে সেন্টেন্সে তাহলে সেই এক্সটেনশনটা আমরা লিখব। এরপর আমরা কি করেছি? ভার্ব। সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা লিখব। কিন্তু এখানে একটু আমাদের ফলো করতে হবে যে এই ভার্বটা অবশ্যই কাকে ফলো করবে? নো আদারের পরে যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনকে ফলো করবে। এরপর আমরা কি বলেছি যে একটা অ্যাস লিখব। অ্যাস এর পরে বেস ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ। এখন এটা বেস ফর্মটা কি? যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে অ্যাডজেক্টিভের আগে মোস্ট থাকে, মোস্ট আমরা বাদ দিয়ে দিব। আর যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে অ্যাডজেক্টিভের শেষে ইএসটি থাকে তাহলে আমরা ওই ইএসটিটা কি করব? বাদ দিয়ে দেব। তাহলে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের বেস ফর্মটা আমরা পেয়ে যাব, সেটা লিখব। After that, we'll write down as again. আমরা এরপর আবার asটা লিখব and after that we'll write down the subject of the superlative degree. Okay? Okay, dear learners, I think you have understood the rule 1. Okay, now look at the example here. Okay, he is the best boy in the class. In this sentence, look, there is the. So, if the superlative degree contains the, so we can change this superlative degree into positive one by following the rules. What is the rules? We will write down at the beginning no other, excuse me,
no other. Then we write down the noun after the superlative form of the adjective. Here, best, the superlative form of the adjective, and after best there is the noun boy. So we write down boy. Then the extension, that means the word or phrase after noun, and then we write down the verb, and the verb must follow the noun after no other. Okay, fine. Then the best form of adjective, and then again we write down as, and finally we write down the subject. Okay, now look at the answer. So no other boy in the class is as good as he. Okay, tell us, look here, as there is the on. So we write down no other at the beginning, and then the noun after as superlative form of adjective. So here superlative form of adjective is best. So the noun after best is boy. So we have write down here boy, and the extension is here after noun in the class. We have also write down here in the class. Okay, then the verb. The verb is here is. We learn the is because here the noun is boy. So the boy, the verb must follow the boy. That's why this is as the boy is third person singular number. Okay, fine. And after verb as, and the positive form or base form of the adjective best. Best a best form হচ্ছে good. Then we have write down again as, and after that we have write down the subject of the sentence. He. He. আমি কি বুঝাতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা? তারপর আমি আবার একটু পড়ি। যখন কোনো সুপারলেটিভ ডিগ্রি তে দি থাকবে, তাহলে আমরা সেটাকে পজিটিভ করতে গেলে প্রথমেই নো আদার লিখব। নো আদার লেখার পর আমরা কি করব, সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব যেটা থাকবে সুপারলেটিভ ফর্ম, তারপরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা লিখব, এবং ওই নাউনের পরে যদি আরো কিছু অংশ থাকে তাহলে সেটা আমরা লিখে দেব, আর না থাকলে আমরা লিখবো না। এরপর আমরা ভার্বটা লিখব, এবং ভার্বটা আমরা লেখার সময় অবশ্যই আমরা দেখব নো আদারের পরে আমরা যে নাউনটা লিখেছি সেই নাউনটা অনুসারে ভার্বটা পড়বে। ওকে, ভার্বের পর আমরা একটা অ্যাস লিখব। কি লিখব? অ্যাস। ওকে, অ্যাস লেখার পর আমরা যেটা সুপারলেটিভ ফর্ম ছিল অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের, সেই সুপারলেটিভ ফর্মের পজিটিভ ফর্ম বা বেস ফর্ম লিখব। আর এটা করার উপায়টা আমরা বলেই দিয়েছি, ব্যতিক্রম দিয়ে একটা ছাড়া সবগুলো যদি মোস্ট থাকে মোস্টটা বাদ দিয়ে দিলে বেস ফর্ম পেয়ে যাব, আর যদি ইএসটি থাকে ইএসটি বাদ দিলে আমাদের কি হবে, বেস ফর্মটা আমরা পেয়ে যাব। ওকে, ওটা লিখবো। তারপর আবার কি করবো, একটা অ্যাস লিখব। অ্যাস লেখার পর আমরা ওই সুপারলেটিভ ডিগ্রির যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা অপরিবর্তিত অবস্থায় সবার শেষে লিখব। তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল, সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা পজিটিভ হয়ে গেল। ওকে, ওকে ডিয়ার লার্নার্স, I think you have understood the rules now. So here the, so that's why we have write down no other. Okay, and then rest of the sentence. Okay, now dear learners, there is class activities for you. Okay, take your notebooks or exercise books and your pens, and copy all the sentences are given here as quickly as possible, and you must change the sentences into positive one. Okay, the first one, Dhaka is the oldest city in Bangladesh, and number two, the Padma is the longest river in Bangladesh, and the third one is mobile phone is the most wonderful invention. Number 4, the dog is the most faithful animal. And number 5, Cox's Bazar is the most charming place in Bangladesh. So you will write down the positive form of all the 5 sentences. And your time is very short. So try to write down the correct answer of all the 5 sentences. Okay, now look at the answer of the first sentence. Dhaka is the oldest city in Bangladesh. As this sentence has the, so we will write down no other at the beginning, and then the noun after adjective oldest, and here the noun is city. So we have write down here city, and the extension in Bangladesh, and the verb here is, and here is also is, because the city is third person singular number, that's why is, and then as,
and the base form of oldest is O. Then again as, and then subject of the sentence. Okay, like this. Number two, no other river in Bangladesh is as large as the Buddha. Number three, no other invention is as wonderful as mobile phone. Number four, no other animal is as faithful as a dog. Number five, no other place in Bangladesh is as charming as Cox's Bazar. Okay, I think you have done all this uh, very well. If you make any mistake, you can correct yourself. Okay, dear learners. Now we can proceed. Okay. Okay, here there is another rule for it. Rule number two. Okay. So what is the rule here? Look, subject verb the. Okay, here is also the. Then superlative form of adjective or adverb. Then of all plus noun and extension. Okay, dear learners. Excuse me. Have you got any difference here from the first rule and the second rule? Have found? Yes, here offer. In this sentence, the is also here, but here there is offer. যদি কোনো সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে দিয়ে থাকলো কিন্তু ওই সেন্টেন্সে যদি অফ অল থাকে তাহলে সেই সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে আমরা কিভাবে পজিটিভ করতে পারি লুক আমরা কিভাবে পজিটিভ করতে পারি উইল রাইট ডাউন নো আদার বিকজ অ্যাজ দেয়ার ইজ দি হিয়ার যেহেতু এখানে দি আছে সরি সেহেতু আমরা নো আদার লিখবো এরপরে কি বলেছি আমরা নাউন ব্র্যাকেট এস মিন্স সিঙ্গুলার এখানে যে নাউনটা আমরা লিখবো সেটা সিঙ্গুলার নাউনটা আফটার অফ অল ওই সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে অফ অল এর পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা সাধারণ অবশ্যই প্লুরালে থাকে কিন্তু আমরা যখন ওটা পজিটিভ ডিগ্রি করব সেই ক্ষেত্রে নো আদারের পরে যখন ওই নাউনটা লিখবো নাউনটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হয়ে যাবে Am I clear? Dear learners, most of the students of your level sometimes they make or they committed such types of mistakes. They write down the noun as a plural form, but you should remember no other is such types of a noun word that must follows the singular noun. After no other, the noun must be singular. Okay, so we'll write down no other at the beginning, then noun after all, and the noun must be singular, and the extension after noun, that means then the verb, and then as plus base form of adjective or adverb, then as, and finally the subject, the superlative form. Okay. Okay, now dear learners, so for the we have write down here no other. Okay. Now look at the example here. Amim is the most intelligent of all boys in the class. Here look, there is the and of. Okay, so the positive form of the superlative degree will be no other boy in the class is as intelligent as Amim. Look here, here the boys of all boys, the noun is plural, fine, but here no other boy. We have write down the noun as a singular. Okay, so after no other, the noun must be singular. You should remember this. Okay. Okay, dear learners, for your betterment, I want to say something again here. যখন কোনো সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে দি থাকবে এবং ওই সেন্টেন্সে যদি অফ অল থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে যখন পজিটিভ করব তখন প্রথমে নো আদার লিখব কিসের জন্য দি থাকলে নো আদার বলবো নো আদার পর আমরা কি করব অফ অল এর পরে যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনটা লিখব কিন্তু এখানে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে অফ অল এর পরে সবসময় নাউনটা প্লুরাল থাকে কিন্তু আমরা যখন পজিটিভ করব তখন নো আদারের পরে ওই নাউনটা সিঙ্গুলার রূপে লিখব কি রূপে লিখব সিঙ্গুলার রূপে ফাইন তারপরে নাউনের পরে যা কিছু থাকবে সব লিখে দেবো এবার ভার্বটা লিখবো ভার্বটা যথারীতি নো আদারের পরে যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনটাকে অনুসরণ করেই বলবে তারপরে অ্যাস এরপর আমরা ওই সুপারলেটিভ ফর্মের পজিটিভ ফর্ম অর বেস ফর্ম লিখবো এরপর আমরা আরেকটা অ্যাকশন লিখবো এরপর আমরা কি করব
করব ওই সুপারলেটিভ ডিগ্রির যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা নিয়ে। আমার মনে হয় তুমি এটা বুঝতে পেরেছো। ওকে, dear learners, as you have understood it, now your class activities is waiting for it. Okay, so the no, okay, now your class activities. So copy all the sentences as quickly as possible. Dhaka is the biggest of all cities in Bangladesh. Number two, Kashmir is the most wonderful of all places in the world. Number three, the Amazon is the widest of all rivers in the world. Number four, Mount Everest is the highest of all peaks in the world. And number five, Titanic is the most popular of all movies. So do all the five sentences into positive one by following the rule which you have recently learned. Okay, now start. Thank you, my dear learners and viewers. Now look, the answer of the sentences. The first one is no other city in Bangladesh is as big as Dhaka. Okay, dear learners, look, for this we have written no other than the noun after all here cities. We have written here city. Okay, শিক্ষার্থীরা এই জায়গাটায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী কিন্তু ভুল করে বসে। তারা কি করে এখানে সিটিজ আছে নোয়াদের পরে সিটিজটাই লিখে ফেলে, এটা ভুল। সো এটা খেয়াল রাখতে হবে, নোয়াদের পরে এখানে প্লুরাল থাকলেও আমরা কি করবো এখানে নাউনটাকে অবশ্যই সিঙ্গুলার করে দেব। তারপর বাদ বাক্যাংশ থাকলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবার ভার্ব এখানে ইজ আছে, সো নাউন অনুসারে ইজ বসছে, এরপর এটা অ্যাজ, তারপর বিগেস্ট এর সুপার পজিটিভ ফর্মস বি, এরপর থাকবে অ্যাজ, তারপর সাবজেক্ট কিছু। ওকে, লাইক দিস। Number two, no other place in the world is as wonderful as Kashmir. And number three, no other river in the world is as wide as the Amazon. And number four, no other peak in the world is as high as Mount Everest. And the last one, no other movie is as popular as Titanic. Okay. I think you have done this very well, and if you have any mistake you can correct yourself. Okay, now we can proceed. Okay, dear learners, here there is another rule. Okay, rule number 3. Look, the structure of superlative degree here. Subject plus verb plus one of the. This is the point, key point here, one of the. Then superlative form of adjective or adverb plus noun plus extension. So if the superlative degree is formed by following this structure, that means the superlative degree contains one of the. After verb there is one of the. Then we can change this superlative form into positive in a different way. Okay. So what is the rule? Look here. We'll write on very few. Very few. Then noun after adjective or adverb. Adjective adverb পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা লিখবো, then the extension if had, then verb plus s plus base form of adjective or adverb, then s plus subject. Then here, look, very few is the plural form. It indicates plural. So after very few the noun must be plural, and here the verb of course follow the noun after very few. Am I clear? এখানে ভেরি ফিউ এর পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটাকে অবশ্যই ফলো করবে এই ভার্বটা। সো সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে ভার্বটা সিঙ্গুলার থাকলেও এখানে ভার্বটা কিন্তু প্লুরাল হয়ে যাবে, নো ডাউট। ওকে, of course the verb must be changed as the verb will follow the noun after very few. Fine. So for one of the we have written here very few. যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে one of the থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই পজিটিভ করার সময় শুরুতে very few লিখব। Am I clear? Okay, fine. Now look at the example. Each one of the tallest boys in the class is one of the tallest boys in the class. So here, as the superlative degree has one of the, so to change it into positive, we'll write down at the beginning very few.
Okay, and then the noun after superlative form of adjective tallest boys here. So boys in the class, and then the verb look here each as the noun is plural. That's why here the verb is changed into are. Am I clear? Then as, and then the positive form of the superlative degree tallest is tall here. Then another s, and after as we have write down the subject of the superlative. Okay. So for one of the we have write down here very few. Okay. আবার বলি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যদি ভার্বের পরে ওয়ান অবধি থাকে তাহলে পজিটিভ করার সময় আমরা শুরুতেই ভেরি ফিউ লিখব। এরপর আমরা কি করব সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর সুপারলেটিভ ফর্ম আছে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের এরপরে যে নাউন থাকবে ওই নাউনটা লিখব কোনো চেঞ্জ ছাড়াই এবং ওই নাউনের পরে যদি কিছু থাকে সেটাও লিখব আর না থাকলে আমরা লিখব না এরপর আমরা ভার্বটা লিখব। শিক্ষার্থী এখানে কিন্তু আবার অনেকে একটু ভুল করে থাকে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যে ভার্বটা থাকে অনেকে আবার সেই ভার্বটা লেখে কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এই ভার্বটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেঞ্জ হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ এই ভার্বটা ফলো করবে কাকে ভেরি ফিউ এর পরে যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনকে ফলো করবে। আমার ক্লিয়ার? আর ভেরি ফিউ এর পরে নাউনটা সর্বদাই প্লুরাল থাকে সর্বদাই কি রূপে থাকে প্লুরাল দ্যাটস ওয়াই দ্য ভার্ব must be in plural. Okay, fine. And then we'll write down as, and after as we'll write down the base form of the adjective or adverb, and after that we'll write again as, and finally we'll write down the subject of the superlative. If if you have understood the rules, then now your homework is waiting for you. Okay, now your class activities, your class activities here. So copy all the sentences as quickly as possible and make all the sentences into positive. So iron is one of the most useful metals in the world. Bangladesh is one of the smallest countries in the world. Gold is one of the most precious metals. And number 5, the lion is one of the most ferocious animals. And number 5, the crow is one of the cleverest birds. Okay, so do all the 5 sentences into positive. Okay. Okay, fine. Now, dear learners, look, very few metals in the world are as useful as iron. As there is one of the for this we have write down here very few, and after superlative form of adjective the nouns metals in the world. So here metals in the world and verb here is but as the metals is plural the verb has changed into are, and then as, and then the base form of the adjective is full most, and est must be erased, okay, or omitted. That's why useful. And then as, then I. And like this, very few countries in the world are as small as Bangladesh. Number 3, very few metals are as precious as gold. Number 4, very few animals are as precious as the lion. And number 5, very few birds are as clever as the crow. Okay, learners, I think we have done this. So of course all these 3 rules are very easy for you. You are the good student in this district as you are the student of a district school. So if you have any weakness, you will write down, you will pass the class again and again. Okay? Sorry. Now dear learners, at least 3, 4 or 5 classes we have learned about degree, and since the degrees uh, positive to comparative, comparative to positive, positive, superlative, superlative, positive, comparative, superlative, comparative. Yeah. So here your homework, and you must do all the homeworks, and you will submit your homework when your school will open. Okay, now dear learners, since the sentences as directed, the first one is here. Bangladesh is as small as Nepal. Very comparative. Number 2, Bangladesh is more populous than most other countries in the world. Superlative. Number 3,
The Pada is the biggest river in Bangladesh. Positive. And number four, very few mangrove forests in the world are as large as the Sundarban. Superlative. And number five, Cox's Bazar is longer than all other sea beaches in the world. Positive. Okay, so you will do all the work which are given as your homework, because it will credit for you, and it will help you for getting promotion in the next class. So seriously you will do it, and you will preserve it, and you must you will submit to me when your regular class or your school will open. Okay, so dear learners, uh, you will practice all the rules which I have taught you. Okay, and if you have any difficulties, you can watch the video class again and again from your school Facebook page, or you can visit YouTube SK Sir Educate channel. SK, all are capital letters. SK space Sir Sir space Edu, EDU, Edu space care. If you visit this YouTube channel, you all the classes which I have taken for you are available there. And if you subscribe my channel, then which class I have taken in any time, or I will take for you, you will get the classes easily. Okay, so the learners, please visit my YouTube channel, and you subscribe, share, and like the channel, and it will help you for your study life. Okay, so dear learners, no more today. That's the end of the day. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.